Afternoon, ladies and gentlemen. It's a great honor and a great pleasure to be here in Kefalonia today. And I can only reinforce what Mr. Papazoglou has just said. We have been greeted so far with great warmth and welcome by all the people that we have met throughout the day, whether it was the mayor, Mr. Parisis, or whether it were the representatives of the business community. It was an extremely warm welcome, and I think it's reflective of the tradition and of the mentality of the people here in Kefalonia. So it's a great honor, and I'm also very pleased to see that so many of you have followed our invitation and have come here to listen to what we have to say and also to discuss with us about the plans for the airport. Now, before we come to what we do at the airport, I would like to give you a little framework and a little background to what this initiative is, managing airports by a private company. I understand that for many of you, airports are public sector businesses, and now suddenly they have been given to a private company. This is a result of a very long process, which I would like to explain shortly. It is also important to understand some of the things that we may discuss later. So I give you a quick overview of what this whole privatization initiative is about, and then we move gradually to more detail about Kefalonia Airport. The whole project has started many years ago. We have signed our first memorandum of understanding and cooperation agreement with the Kopalosis Group back in the year 2006. So you can see it's an old idea, it's an old concept to work on the privatization of the airports. It has taken many years, and as you can see in the chart above, it took more than 10 years, actually more than 11 years, to get from an idea, from a concept, to actually FRAPORT Greece starting to operate the airports. And I'm not only talking about Kefalonia Airport, I'm talking about 14 airports which are under our management. So in the year 2014, after a long process which has been driven by many governments, the idea of transferring operation to the private sector has finally turned into a tender process. We were announced winners of this tender process in November 2014. We have signed the concession agreements in the year 2015, and in the year 2016 these concession agreements have been ratified by the Greek government, by the Greek Parliament. So it means that these agreements are now laws, Greek laws, and it's also important to remind that 86% of the members of Parliament have voted for this concept. So I think it has a strong support within the members of Parliament as well. We have then started operations April 11, 2017, and since then we are managing 14 airports across Greece under a very strict legal regime, and let me give you a few details about that. First of all, we have actually two concession agreements, 14 airports divided in divided in two groups, 7 airports each. And our responsibility is to manage these airports, but also to upgrade them and to develop them and to continue to develop them throughout the 40 years. So in case traffic increases, our obligation is also to build new capacity and to build more terminals or more runways or more taxiways or more aprons, parking places for aircraft. So throughout these 40 years we have to satisfy demand of airlines and travelers. Last year, April 11, we paid 1.234 billion euros as an upfront fee, so that money has been paid over a year ago.
It's basically our money, our payment to be allowed to take over the airports. We are also obliged to invest more than 400 million euros into the upgrading of these airports. I'm sure that your experience in traveling throughout Greece has shown you that the airports were not all in the best shape. So we are investing more than 400 million euros until 2021. When we are done with the investment, we will pay 23 million euros annually as a concession fee to the Greek state. On top of that, sorry, we are starting actually this year with paying these 23 million. When we are done with the investment, we will pay 28.5 of our operating profit on top of that as a concession fee to the Greek state. Also, since this year, we pay approximately €1 per departing passenger to the Greek state, so that the state can fund the work of the Civil Aviation Authority. So, why did the government at the time consider transferring the management of these airports to the private sector? It was first of all to improve the service levels at the airports, but also to maximize the proceeds of the transaction and to make sure that there is an ongoing cash flow to the government and to the Greek state throughout the life of the concession. So this means that we have entered into very strong and very clearly defined financial commitments for the next 40 years. Depending, of course, on traffic development, but over those 40 years, FRAPORT Greece will pay approximately 10 billion euros to the Greek state, just to give you an order of magnitude. Our development works for the next 3 years to come is summarized here. We will build 5 new terminals: Thessaloniki, Corfu, Lesbos, Kos, and of course Kefalonia. These 5 destinations will receive completely new terminals. We are doing major expansion and upgrading works in 5 other buildings at our airports in Aktion, Skiathos, Mykonos, Samos, and Santorini. Many of these airports will be, although we will maintain the building, will be completely transformed, so it will be difficult to recognize them as the old airport when we are done with our work. And 4 more terminals will be remodeled, so we will do smaller intervention work, paint works, rearranging, and making sure that the terminals meet modern demands. And this is Kavala, Zakynthos, Chania, and Rhodes. Now, I have mentioned earlier, we actually talk, when we look at the 14 airports, we have 2 groups of airports. We call them Cluster A and Cluster B. Kefalonia Airport is part of Cluster A. And I would like to give you a quick overview of how these airports relate to each other in terms of size. We have one large airport in the group, which is Thessaloniki, with 6.4 million passengers. We have a group of medium-sized airports, 3 medium-sized airports: Chania, Kerkira, and Zakynthos. You can see the passenger numbers. This means the number of passengers handled annually at these airports, which is 3 million for Kerkira and Chania, and about 1.7 million for Zakynthos. Kefalonia is in the 3rd group. It's, in our view, one of the smaller airports. Small doesn't mean not interesting. Small means for us there is great potential for future development. So last year Kefalonia had 630,000 passengers, which translates into an annual growth of 15%, which is by all standards very, very high. If you add all these airports together, 14 airports together, we had about 27.6 million passengers last year. To put this into perspective, Athens Airport had around 22 million passengers last year. Frankfurt Airport had, again, just to put this into perspective, 67 million passengers. And the largest airport in the world, Atlanta, has around 90 million passengers. So
although we call Thessaloniki, for example, a big airport for us, it's our biggest airport. It is not on an international scale a very big airport. But again, this is the situation we have, and this is where we see Kefalonia in Cluster A. Another important feature of our airports is that they are highly seasonal. I don't have to explain to you what seasonal means. It means that you have a lot of business in summer and you have very little business in winter. This is the graphic reflection of all of our airports. So we have a lot of traffic in summer and very little in winter. Again, to give you a perspective, in January and December we handle around 650,000 passengers at all our 14 airports. In July and August it's 5 million passengers, so it's a very big difference between summer and winter. Nevertheless, we keep these airports open throughout the year, 24 hours if necessary. So we do not close our airports. Sometimes people will say that we close our airports. It doesn't mean that we close them, really. They're always open in case of an emergency, in case of an aircraft diversion, or if a plane is delayed. The airport will always stay open, and we will always open it. So it's important to understand that we run these airports 24/7, 365 days a year. In order to put Kefalonia into perspective of the 14 airports, now these are our 14 airports, this is how we look at them. In terms of growth rates, I think Kefalonia has done particularly well. It has grown 15.1%. That's in the mid-range. But you have other airports that have grown a lot less, and a few that have grown more. But these were, for example, like Kavala destinations that had extraordinary events, such as the diversions from Thessaloniki during the works at the runway. So Kefalonia, not as an airport, but as a destination, and I think that's important to point out. Not as an airport, but as a destination, has done very, very well compared with the other destinations that we see in Greece. I would like to show you some statistics that you probably know much better than I do, of how Kefalonia as a destination has developed since 2010. Η έγκριση που μας δόθηκε για την κατασκευή των κυρίως έργων έγινε πριν από 3 μήνες, το δίκτυο της Πάτσακτου. Ήδη έχουμε επισκευάσει το διάδρομο προσγείωσης και το apron. Το apron είναι ο χώρος που σταθμεύουν τα σκάφη. Έχουμε κάνει ήδη επισκευές στο exit tower, είναι ο πύλος ενέργειας, είχαμε σοβαρά προβλήματα εκεί. Στο εφιστάμενο κτίριο έχουμε επισκευάσει τις τουαλέτες. Έχουμε αντικαταστήσει τα feeds. Τα feeds είναι οι μονάδες που βλέπετε όταν ταξιδεύετε, η οθόνα. Έχουμε κάνει συντήρηση σε όλες τις υφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές καταστάσεις. Γενικά τις βρήκαμε σε κακή κατάσταση. Οι άνθρωποι είχαν προσπαθήσει πολύ να τις επισκευάσουν. Τις φτιάξαμε για την ώρα. Εδώ είναι κάποιες εικόνες από τα έργα που έχουν ήδη γίνει. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό μέρος των εργασιών που θα γίνουν πραγματικά. Στην Κεφαλονιά θα γκρεμίσουν το υφιστάμενο κτίριο, φτιάχνουμε ένα εντελώς καινούριο. Είναι 60% μεγαλύτερο σε σχέση με το παλιό. Κατασκευάζουμε επίσης ένα νέο πυροσβεστικό σταθμό, είναι γύρω στα 1000 τετραγωνικά αυτός. Ένα νέο κέντρο επεξεργασίας φυμάτων, το οποίο είναι ουσιαστικά παίρνει τα λίμματα του κτηρίου και αυτό το οποίο βγάζει. Είναι πόσιμο νερό, το οποίο θα το διαθέσουμε, θα δούμε τώρα, ίσως για πότισμα ή κάτι τέτοιο, θα δούμε ακόμα. Όπως σας είπα, ήδη έχουμε επισκευάσει το διάδρομο προσγείωσης, το οποίο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Αν όλα πάνε καλά, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019 θα έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών που θα γίνουν. Όταν τελειώσει το κτίριο, θα μιλάμε για ένα κτίριο 11.000 τετραγωνικών σε σχέση με τα 6.700 που είχαμε μέχρι τώρα. Θα διαθέτει 12 check-in σε σχέση με τα 7 που είχε, 4 security lanes σε σχέση με τα 2, 6 gates, 2 reclaim belts, 2 υπάρχουν και τώρα, αυτά τα καινούργια θα είναι σύγχρονα και θα εξυπηρετούν πολύ καλύτερα τον κόσμο. Ενώ στον χώρο τον οποίο σταθμεύουν τα αεροσκάφη θα μπορούμε να φιλοξενήσουμε περίπου αεροσκάφη 66% περισσότερο capacity σε σχέση με αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα. Το καινούριο κτίριο θα έχει 2 ορόφους. Ο ένας θα είναι για τις αναχωρήσεις, ο άλλος θα είναι για τις αφήξεις. Οι αναχωρήσεις βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πάρκινγκ. Το
Τώρα, για να σας βοηθήσω λίγο στην εικόνα την οποία βλέπετε, έχουμε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ αναχωρήσεων και αφήξεων. Όπως βλέπετε την οθόνη, στα αριστερά είναι οι αφήξεις. Ο κόσμος θα μπαίνει από την αριστερή είσοδο, θα πηγαίνει κατευθείαν στα check-in, μετά θα περνάει από τον έλεγχο των αποσκευών του και θα χωρίζεται μεταξύ intra-Schengen και extra-Schengen. Όπως βλέπετε ξανά την οθόνη, στα αριστερά είναι τα δύο gates της intra-Schengen, στα δεξιά είναι τα δύο gates της extra-Schengen, ενώ στη μέση είναι τα swing gates, τα οποία είναι ουσιαστικά δύο gates τα οποία μπορείτε να κάνουμε είτε intra ή στα extra, ανάλογα με το τι χρήση θέλουμε να τους δώσουμε. Εδώ είναι η είσοδος, εδώ είναι η έξοδος. Για την έξοδο ο κόσμος έχει από τον κάτω όροφο, θα σας το δείξω μετά. Ο κόσμος λοιπόν μπαίνει στην κεντρική είσοδο, πηγαίνει στα check-in, μετά έρχεται εδώ γίνεται ο έλεγχος των αποσκευών του και εδώ χωριζόμαστε. Εδώ είναι τα δύο gates της intra-Schengen, έλεγχος διαβατηρίων, extra-Schengen και αυτά τα δύο swing gates που σας είπα. Ό,τι βλέπετε πράσινο είναι χώρος retail και food and beverage, το οποίο θα εξυπηρετεί τον κόσμο και θα τους κάνει πιο εύκολο το χρόνο στον οποίο θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο. Ο χώρος των αφήξεων είναι ακριβώς από κάτω, είναι στο ίδιο επίπεδο με τα αεροσκάφη. Υπάρχει ψωμετρική διαφορά μεταξύ του πάρκινγκ και του χώρου του στάθμευσης των αεροσκαφών. Και εδώ έχουμε δύο εισόδους, εδώ και εδώ, είναι intra και extra Schengen. Ο κόσμος θα μπαίνει από εκεί, θα πηγαίνει στη συνέχεια στα reclaim beds, ουσιαστικά θα πηγαίνει, έρχεται εδώ, θα παραλάβει τις αποσκευές του και εδώ έχει χιλιόμετρους διαδρόμους, στους οποίους θα τον βάζουν στον πάνω όροφο για να μπορέσει να φύγει το αεροδρόμιο. Αυτός εδώ ο move χώρος που βλέπετε είναι το baggage scanning system, ουσιαστικά είναι η διαχείριση των αποσκευών. Οι αποσκευές στις αναχωρήσεις έρχονται από τον πάνω όροφο, περνάνε από τον τομογράφο, πηγαίνουν στο καρουζέλ του που υπάρχει εκεί για να μπορέσουν μετά να διανοηθεί στο αεροπλάνο. Στο χώρο του πάρκινγκ και αυτός αναδιαμορφώνεται εντελώς. Έτσι κι αλλιώς το νέο κτίριο είναι τοποθετημένο σε διαφορετική θέση σε σχέση με το παλιό. Αλλάζουν εντελώς λοιπόν το χώρο του πάρκινγκ. Θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε 25% περισσότερα οχήματα σε σχέση με αυτό που υπάρχει μέχρι τώρα. Είναι πολύ πιο καθαρό, πολύ πιο εύκολο στη χρήση του, εύκολες οδεύσεις για τον κόσμο τον οποίο θα έχετε μέσα και καλές πορείες για τον κόσμο τον οποίο θα περπατάει στο χώρο του πάρκινγκ. Στο κομμάτι του airside, το apron που σας είπα λίγο πριν, που είναι που παρκάρουν τα αεροσκάφη, αλλάζουμε εντελώς τη διάταξη των αεροσκαφών. Μέχρι τώρα τα αεροσκάφη ήταν τοποθετημένα κατά αυτόν τον τρόπο, όπως το βλέπετε εδώ. Μια σειρά εδώ, μια σειρά εδώ. Τώρα πλέον πηγαίνουν με τη μούρη τους μπρος στο terminal. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε περισσότερα αεροσκάφη και μεγαλύτερα και είναι και πιο εύκολο να τα διαχειριστούμε σε σχέση με αυτό που γινόταν μέχρι τώρα. Όπως σας είπα, η παρουσίαση ήταν σύντομη, δεν θέλω να πω στις τεχνικές λεπτομέρειες. Φυσικά, ό,τι θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε και να σας απαντήσω. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι μάλιστα ένας συμπολίτης με το οποίο σήμερα το πρωί, και έτσι είναι, τα αεροδρόμια είναι η πρώτη και τελευταία εικόνα που έχει κάποιος όταν ταξιδεύει. Αυτό που σας δίνουμε είναι ένα άνετο, σύγχρονο και ασφαλές αεροδρόμιο, το οποίο νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για ένα τόσο όμορφο τρόπο ώστε την εισήγηση που μας φιλοξενεί. The retail space, what we try to achieve at all of our airports is a mix between different kind of stores and facilities that passengers expect. So this will be shopping opportunities, the most important one being in most airports duty-free, or if it's not, or travel value as it's called, because duty-free does not exist any longer in the European Union. So we will have a mix of a number of stores, whether convenience stores or new stores or souvenirs and so forth. And there is a transparent and open process, not at this very moment, because we are rebuilding and reconstructing these airports right now. But when everything will be ready in the year 2021, we will engage in a sort of structured process and offering these spaces. Now we know we don't have endless space, so these spaces are valuable, and there will be let's say a competitive process to award these shop spaces. But in this context, we always try to find a balance between, let's say, an international offering, what people would like to expect, but also local products and local stores which reflect let's say, the sense of place and the destination. What we also are discussing and what we would like to do, and where we need also the input of
you as a community is on how we can give the airport a sense of place, so that people who arrive, passengers who arrive at Kefalonia Airport, see and feel that they are in Kefalonia and that they're not in Kerkia or in Zakynthos. This is something where we would like to enter into a discussion, and we do have some time for that, in order to see how we can localize some aspects, not all of it. I mean, most of the areas of the airport are functional and they're dedicated to airport operations. But we can use some of the spaces which will be available in the new terminal to make sure that people understand that they are in Kefalonia and that they see sites that they can visit, or products that they can buy, or things that make Kefalonia standing out from other places. We have not finalized this yet, so it's an ongoing process. And while we still operate in the old terminal, we are basically continuing, at most of our airports, we are continuing with the existing shops. Not always, but in most of the cases. Our plans right now do not foresee any expropriation. And we also need to understand that it's not so much, we are not building new spaces if there is no demand. So we actually wait, we don't wait, but if we see that the demand for Kefalonia is increasing, that means that other things have to happen first. More hotels have to be built, more rooms have to be made available. Maybe new developments have to happen, so that there is more space to accommodate more tourists. If this happens and we see that we need more space, then we would engage in a dialogue again with the community and to see what we can do in order to increase. What we are doing now is actually quite a complicated process. We are building one part of the new building next to the old terminal, and then we are using this one and the old one, and then we will demolish the old one and then build the new one on top. So it's actually quite a complicated process, which would have been much easier if we had expropriated. But expropriation takes time and is not very popular. So we have decided to go for a more complicated and also more costly process, but it is the least intervention here, and we understand and we care for your concerns about this. So, in all, by the way, in all 14 airports. So we are not. Expropriation is a very long, difficult, and unpleasant process. So we try to avoid it. However, if for some reason Kefalonia grows for the next 20 years constantly at 10%, then we may have to think about expropriation. But again, this will be also a dialogue with the municipality, with the community, on whether this is what you want. Να διαμορφώνονται ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Που σημαίνει ότι ελέγχεται τα οικονομικά του κάθε επιχειρηματία που επενδύει. Αυτό δεν γίνεται μόνο στα αεροδρόμια. Αυτό γίνεται και σε εμπορικά κέντρα. Στην Αθήνα, ας πούμε, υπάρχουν εμπορικά κέντρα στα οποία συμβαίνει το ίδιο. Δεν είναι κάτι καινούριο που κάνουμε εμείς. Το δεύτερον, γιατί μιλάμε για απαλωτριώσεις, αν και εφόσον θα το επιχειρήσετε? Η απαλωτρίωση είναι ένας όρος ο οποίος είναι δόκιμος για το κράτος, για δρόμους κοινής ωφέλειας, για αεροδρόμια ενδεχομένως, αλλά εφόσον υπάρχει κρατικός φορέας, όταν υπάρχει ιδιώτης, δεν μπορούμε να μιλάμε για απαλωτρίωση παρά μόνο για αγορά. Συγγνώμη, αλλά δεν έχει μιλήσει κανείς για απαλωτρίωση. Όχι, κάποια στιγμή είπατε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Όμως όταν έγινε μια ερώτηση για επέκταση, είπε ότι τότε ενδεχομένως να επιχειρήσουμε. Ήταν απάντηση σε ένα υποθετικό ζήτημα και η ερώτηση ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη, αν υπάρχει κάποια επέκταση του αεροδρομίου πέρα των υφιστάμενων ορίων. Και η απάντηση ήταν σε κάθε περίπτωση αρνητική και ποτέ δεν υπήρχε αυτός ο σχεδιασμός. Σας καταλαβαίνω απόλυτα, δεν πάω να σας διαστρεβλώσω την πραγματικότητα. Απλά επειδή χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος, καλό θα ήταν να αναλυθεί για να ξέρουμε τι ακριβώς ακούμε και εμείς, αλλά και τι θα βγει προς τα έξω. Ναι, βέβαια, να το ξεκαθαρίσω. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία στη σύμβαση παραχώρησης, η οποία έχει κυρωθεί και με νόμο, για το πώς γίνονται οι απαλωτριώσεις στα αεροδρόμια. Μεταξύ της FRAPORT και του ελληνικού δημοσίου. Βεβαίως. Από τη στιγμή που χρειαστούμε εμείς το χώρο, ετούμαστε την απαλωτρίωση. Την οποία απαλωτρίωση την κάνει το κράτος. Αν το κράτος δεν κάνει την απαλωτρίωση, δεν μπορούμε και εμείς να επεκτείνουμε τα αεροδρόμια.
Άρα εγώ επαναλαμβάνω σε αυτό το σημείο ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός, σκέψη, επέκτασης του αεροδρομίου, το τονίζω, για να μην δημιουργηθεί λανθασμένη εντύπωση φεύγοντας από εδώ, σε καμία περίπτωση. Γιατί οτιδήποτε υπάρχει, κάποιοι το ψάχνουν πάρα πολύ και το κάνουν ενδεχομένως. Έτσι, είναι ξεκάθαρο και ο νόμος ασφαλώς μπορεί να ονομαστεί από τον καθένα. Υπάρχει μεταξύ της συμφωνίας να δω αν έχει κάτι είναι δημόσια έργο, μπορεί να το διαβάσει και το έργο τελειώνουν στο Σεπτέμβριο του 2019. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο καλοκαίρια τα οποία θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Το πρώτο καλοκαίρι είναι αυτό το οποίο για να έχετε όλη την εικόνα το πώς κατασκευάζουμε. Αυτό το καλοκαίρι θα ολοκληρώσουμε. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συγκεκριμένο τέρμινο. Μέσα στο καλοκαίρι θα κατασκευάσουμε, δεν πειράζουμε καθόλου το τέρμινο όπως είναι, συνεχίζει να το λειτουργεί όπως έχει. Στη μία του πλευρά κατασκευάζουμε μέρος του καινούριου τέρμινου, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο τώρα το 2018, το οποίο θα λειτουργήσει σαν αναχωρήσεις. Και από την άλλη πλευρά, από εκεί που βρίσκεται το πλήρως ελέγχου, εκεί στο χώρο μπροστά, θα φτιάξουμε μια διάμεση κατασκευή, μια μεταλλική κατασκευή, το οποίο θα λειτουργήσει σαν αφήξεις. Μιλάμε για αυτό, όταν θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο του 2018, θα λειτουργήσουν το χειμώνα τη χαμηλή περίοδο του 18-19. Τώρα, προς το καλοκαίρι του 19, περίπου Οκτώβριο του 2018, κλείνουμε το τέρμιναλ, το υφιστάμενο, το γκρεμίζουμε και αρχίζουμε να κατασκευάζουμε το υπόλοιπο τέρμιναλ το οποίο οφείλουμε. Αυτό θα έχει τελειώσει λίγο πριν το καλοκαίρι του 2019. Εκεί θα γίνουν οι πρώτες μεταφορές για τα πρώτα connections και όλο μαζί τελειώνει το Σεπτέμβριο. Οπότε σκεφτείτε ότι το καλοκαίρι του 2019 τα πράγματα θα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. The flow of passengers inside the terminal better. This is sometimes you may see queues, for example, outside the terminal. There's a reason, and maybe Pavlos, you can explain a little later why we keep passengers outside and only let them in step by step. But we ask for understanding and we ask for collaboration and for teamwork in order to make this happen. And as far as I know, it actually works quite well because our goal is actually the same as yours. We want to handle the increase of traffic that we see and that we expect for the summer season. We want to make it better under difficult conditions. The objective is, of course, we are almost doubling the size of the terminal, and this is to serve Kefalonia as an island. So we will have to go through a difficult time and a challenging time in this summer season, but it will get better in the future. And when you earlier said that you will have to report on it, of course you have. You're the press, so this is what we expect from the press. We expect that. This is why we're here today. We want to be open, we want to be transparent, we want to discuss, and we can explain why we have these problems. If we are not working behind the curtain, or you can see us, you can ask us, and of course you can always go to the airport. It's a public place. So the only thing we ask for is a fair. Let's say a fair reporting of what's happening. So we will maybe face some difficulties. We will face some difficulties in the summer, but it is all for a better 2019.